начала нашей пресс-конференции попрошу выключить звук ваших мобильных телефонов, также будет представляться, прежде чем будете задавать ваши вопросы. Начнем мы с комментариев тренеров. Вам слово. Спасибо Минску за хорошую игру в своей команде. Благодарность за выполнение заданий, за самоотверженную игру с большим желанием выполнять задания. И в принципе заслуженно победили. Спасибо. Well, again, congratulations to Riga on the 3 points. Again, disappointing loss for our hockey team. Certainly don't want to underestimate Riga and how well they've played of late. Obviously played a very good defensive game. The first goal kind of put us back on our heels after that first goal that we would categorize as lucky. It seemed to take the wind out of our sails a little bit in the first period. In the second period, we were able to generate some chances. I thought their goaltending was excellent tonight. And from that point on, it's a team that wants to get results, a team that's trying to get results. At the end of the day today, in 60 minutes, we weren't able to. We were able to find a way to score a goal late in that game. But certainly not enough sustained offense for us tonight to be effective. So we had some chances. We weren't able to capitalize on those chances. And their goaltending was excellent. That's certainly the story of the game. Thank you. Еще раз поздравляю Ригу с победой. Это очень разочаровывающее для нас поражение. Конечно, мы ни в коем случае не могли недооценивать Ригу. Это очень хорошая команда. Сегодня она продемонстрировала, что она действительно может обороняться очень хорошо. Я думаю, что очень много решил первый гол, после которого мы так и не смогли по-настоящему прийти в себя. Возможно, во втором периоде мы смогли создавать несколько хороших моментов у ворот соперника, однако вратарь Риги сыграл просто великолепно. Еще раз хочу отметить, что сегодня, возможно, мы так и не смогли ничего противопоставить в атаке блестящей игре Риги в защите и игре вратаря соперника, поэтому, к сожалению, мы сегодня уступили. Спасибо. Уважаемые журналисты, если есть у вас вопросы к тренеру гостей, то задавайте их сейчас, и если нет, то отпустим Герца. Будут ли вопросы? Нет. Спасибо большое. Спасибо. Поздравляю вас с победой. Удачи в следующем матче. Что ж, в городе готов ответить на ваши вопросы. Напоминаю про микрофон. Слава, прошу. Вячеслав Федоренко, Пресс-бол. Может быть, в ходе выездной серии прошлой появилась новая внятная версия, что творится с командой? Почему так хорошо дома? Ну, не говорю сегодняшний матч, и так плохо на выезде. Maybe you have some ideas why during the away streaks it's not so good really. You get some few points, but the home matches are usually good. Not talking about this game, but usually. So what about this one? Again, it's been a dilemma throughout the season, our performance on the road. So again, we've talked about it before. Certainly, the last road trip and playing 3 top teams in the East was certainly a challenge for our team. I thought that we played very well in the first 2 games. Didn't have any points to show for it. I thought in the third game we seemed to run out of energy against a very hard-working, very good, fast hockey team in Nizhny Komps. For us, it's certainly been a story of the season. It's been one of the stories that we have to find a way to be a better hockey team on the road. And not only are we talking wins, we're talking points, and I think that has a huge difference in where we are in the standings. I think that we've done well at home. We've played a lot of good hockey. Certainly our fans and our arena and the environment certainly helps that for our hockey team. But it's something that we have to solve. Is something that as we move on in later part of the season is find a way to get some points on the road and help our team confidence. Об этом уже много говорилось до этого. Что касается прошедшего выезда, то мы играли с 3 ведущими командами Восточной конференции. Мы сыграли 2 отличные игры, которые были первыми играми. Затем к игре в Нижнекамске, возможно, мы немножко подустали и не смогли настроиться должным образом на эту игру. Да, действительно, наша игра на выезде – это одна из ключевых тем этого сезона. Мы стараемся прибавлять, однако, к сожалению, пока это не получается. И в домашних сериях обычно все складывается очень успешно. Нас вдохновляют фанаты, арена, атмосфера, которая царит на домашних матчах. Что касается игры на выезде, то я думаю, что нам остается лишь пытаться добавлять и решать эту проблему, поскольку до конца сезона еще остаются выездные матчи, и мы, безусловно, постараемся набрать там очки. Есть ли еще вопросы, коллеги? Леонид, прошу.
Леонид Яковлевич, Беларусь 5. И все-таки 4 поражения подряд. Считает ли Гордий, что это кризис, спад или все-таки стечение обстоятельств? So now we have 4 losses in a row. Do you think it's some crisis in the team or it's like bad luck? Well, again, we go on the road and we play 3 good teams on the road. You certainly want to have some points in those games, but you're realistic in your expectations too, where you understand that before heading on that road that there's a chance that you're not able to pick up points. That first game coming back after a long road trip is always a challenge for a hockey team. Something we talked about, something we wanted to address. We knew that a team like Riga would be ready to play today and has been playing good hockey. So for us, it's really about regrouping. We've played some good hockey as of late. We've played some really good hockey. We've played some inspired hockey as of late, and certainly the last couple of games of the last 2 games in particular have there's been a little bit of drop in our performance. Again, we outshot the opposition tonight almost 2 for 1. We had we created some chances. It's just a question of our team being able to finish. And when you chase the game at times, it's hard for your hockey team to chase the game. So, you know, it puts you a little bit more at risk for other parts of your game. But for us, it's really about re-energizing, finishing off this part of the season here with a strong performance next game, and then heading into the break. The breaks in this league always seem to come at the right time, and you know, certainly we have to finish strong here and re-energize for the last push of the season. Последняя выездная серия, опять же, повторюсь, мы играли с 3 очень серьезными соперниками, и нужно оставаться реалистами. Когда мы ехали на выезд, мы понимали, что, возможно, нам не удастся завоевать очки во всех этих матчах. Что касается сегодняшней игры, то мы вернулись домой после сложной выездной серии, длительной, и было сегодня очень сложно команде после возвращения на Минск-арену. Однако не стоит забывать, что до этого в сезоне мы показывали очень хорошую игру. Возможно, стоит согласиться с вами, что 2 последние игры можно назвать каким-то небольшим спадом в команде. Однако мы все так же настроены забивать, также настроены выигрывать. Стоит также учитывать, что сегодня, возможно, сыграл тот факт, что всегда сложнее догонять команду, когда ты уступаешь в счете, и это всегда достаточно проблематично с психологической точки зрения и с точки зрения команды на льду. Поэтому нам остается только перезарядиться и хорошо закончить эту часть сезона, достойно завершить ее и затем уйти на международную паузу. Еще вопросы будут? Леонид, продолжай. Чем не подошел игрок Кулаков тренеру главных? So you as a coach, what did you think Kulakov lacked in the team? So why he? Well, again, it was an organizational decision to move forward on Cooley. Obviously, he's had a good career here in Dinamo. The mandate this season was certainly, as you guys know or are well aware of, is to give an opportunity to a lot of and focus on the Belarusian players, and we want to give an opportunity to some of our younger players to continue to play in this and to gain some experience in this league. And at times you're forced to make changes, and again, it's an organizational decision. It gives an opportunity for a Kogolev or a Sharangovich or a Karaban or a Buninski or you know, these types of players for our team to continue to grow and improve. And you know, at some point it's certainly the evolution of your hockey team, and we want to continue to give an opportunity to our younger Belarusian players to learn, and the experience is certainly critical for the hockey team and the future of the hockey team to give some of these young guys that opportunity. Это решение можно назвать организационным, поскольку, без сомнения, Кулаков показывал очень хорошие результаты и был одним из легенд клуба, можно сказать, Динамо-Минск, но в этом сезоне мы решили сосредоточиться на молодых белорусских игроках с целью подготовки для национальной сборной, и это решение дает шанс многим молодым белорусам, таким как Коголев, Шарангович, Буйницкий, Карабань. Это предоставляет им больше игрового времени, и это будет способствовать их росту как хоккеистов, и как для Динамо, так и для национальной сборной. Еще вопросы, коллеги? Алексей Рагалевич, Беларусь.ком. Вопрос такой. Насколько близок к оптимальной форме Осипов и доволен ли его игрой в городе сегодня и в целом?
So what about Osipov? Do you think he's in good conditions now, and how can he evaluate his game in away streak and today? Well, again, Osipov's a veteran player. He's a player that adds depth to our hockey team. Certainly this season, with Lisovic's injury and then only carrying roughly 7 to 8 defensemen, I think that it was important for our hockey team to be able to add another player that has that experience for our hockey team. I thought his game's improving. Certainly, timing and all those areas of your game you want to. It takes time for that to happen, but I thought tonight that his game seemed to improve again tonight, and he's an experienced guy, so I certainly feel that he can bring a lot to this hockey team and help our hockey team in the future, and I think he's been getting better every game. Осипов очень опытный игрок, который, безусловно, добавил глубины нашей защите в первую очередь, и его покупка также во многом обусловлена тем, что у нас на достаточно длительный период времени выбыл Лисовец, и мы искали еще одного опытного игрока в защитную линию. По поводу его игры могу сказать то, что она улучшается от матча к матчу. Безусловно, это займет определенное время, но сегодня он действовал уже лучше, чем в предыдущем матче, и по поводу него у меня нет никаких волнений, он очень опытный игрок, и я думаю, что он во многом поможет команде в будущем. Будут ли еще вопросы? Если нет, спасибо.